Hello friends, welcome back to our channel on statistics. So we already discussed Markov chain, right? So maximum Markov chain అనేది CSIR for mathematics and statistics both students and gate statistics అదేవిధంగా ఏపీ స్టేట్ ఈ డిస్కషన్ అంతా మనం ఆల్రెడీ సిఎస్ఐఆర్ టాపిక్ వైజ్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా. సో మనకి సిఎస్ఐఆర్లో మార్కో చైన్ ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ ఫర్ బోత్ స్టూడెంట్స్. సో మనకి మ్యాక్సిమం 3 మార్క్స్లో 2, 4.45లో 1 or 2. సో మ్యాక్సిమం 7.75 to 15 మార్క్స్ మీకు ఈజీగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మ్యాక్సిమం 2 క్వశ్చన్స్ అనుకోండి, 3 మార్క్స్లో ఒకటి, మల్టిపుల్ సెలెక్టర్లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ. ఓకే, చాలా సింపుల్గా మీకు ఆల్రెడీ థియరీ అనేది కంప్లీట్ చేసాం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. అంటే చాలా ఒక 2 months బ్యాక్ మీకు థియరీ అనేది కంప్లీట్ అయింది. సో 4 partsగా వీడియోస్ ఉంటాయి. ఆ 4 partsలో ఆ రిలేటెడ్ మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కవర్ చేసేస్తాం. అంటే వాట్ టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ మార్కౌట్ చైన్ డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రమ్ సిఎస్ఐఆర్ నెట్ అండ్ గేట్, అదేవిధంగా ఏపీ స్టేట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో దానికంటే ముందు నేను టాపిక్స్ చెప్తున్నా. అంటే రిపీటెడ్గా మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ టాపిక్స్ వస్తాయో చెప్తాను. సో మనకు ఫస్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ వచ్చి ఫ్రమ్ మార్కౌట్ చైన్ వచ్చి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మార్కౌట్ చైన్ రిలేటెడ్. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మార్కౌట్ చైన్ రిలేటెడ్, అదేవిధంగా ప్రాబబిలిటీస్ బేస్ చేసుకొని. సో ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఈ క్లాసిఫికేషన్లో అన్ని మళ్ళీ కమ్యూనికేషన్, క్లాస్ ప్రాపర్టీ, పీరియాడిసిటీ, అబ్జర్వింగ్, ఇర్రెడ్యూసిబుల్, రెడ్యూసిబుల్, తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్లో ట్రాన్సియంట్, పర్సిస్టెంట్, ఇవన్నీ కూడా క్లాసిఫికేషన్లో మిక్సప్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి క్లాసిఫికేషన్ ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్. మనకు మార్కౌట్ చైన్లో మ్యాక్సిమం మనకు క్లాసిఫికేషన్ అంటే వచ్చే క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది మనకు. అది ట్రాన్సియంట్, పర్సిస్టెంట్ కావచ్చు, అబ్జర్వింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి లిమిటింగ్ బిహేవియర్ ఆర్ స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకుంటే మనకు కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ either ఎంఎస్క్యూలో కానీ ఎంసీక్యూస్లో కానీ ఒక ఆప్షన్ అనేది కంపల్సరీ ఈ వర్డ్తో టచ్ అయ్యేదే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ థియరీ యూ కెన్ కామెంట్. ఆల్రెడీ మనకు థియరీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అయితే చేసాం. సో నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, మనం ఫస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం, తర్వాత హైయర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ my question is, I have one matrix P 3x3 is 3/4, 1/4 and 0, 1/4, 1/2, 1/4, 0, 3/4, 1/4. This is well known example from JMA book. Okay, so this is my matrix. So then ఈ మ్యాట్రిక్స్ కి నాకు ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా అంతే, మనకు స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఇచ్చేసారు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x0 ఈక్వల్ టు I 1/3 where I equal to 1, 2, 3. Okay, so this is the given information. So ఇప్పుడు నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రాబిలిటీస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x1 ఈక్వల్ టు 1 given x0 ఈక్వల్ టు 2. So ఈ ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే is nothing. So if you observe the difference between higher order, this is univariate, one order and 2 1. So it is simply p21 power 1. అంటే మనకి p మ్యాట్రిక్స్ లో 2 1. సో 2 1 అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? దిస్ ఈజ్ అ 2 1 3/4. ఓకే, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ x2 అని మెన్షన్ చేశారనుకోండి, x2, సో దాని డిఫరెన్స్ ఈజ్ 2. దెన్ మనం మ్యాట్రిక్స్ పీని స్క్వేర్ చేయాలి, p స్క్వేర్లో 2 1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ విధంగా ప్రాబిలిటీస్ బేస్ చేసుకొని. సో ఇదే క్వశ్చన్కి మనం ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఆర్ రెడ్యూసిబుల్ చెప్పాలి. సో హౌ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఆర్ రెడ్యూసిబుల్? సో మేము యాక్చువల్గా నేను ఏం చేస్తున్నట్టు ఇదే క్వశ్చన్కి ఆల్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తున్నా. అన్ని
అంటే ఈ క్వశ్చన్కే ఇర్రెడ్యూసిబుల్ క్లాసిఫికేషన్, స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రతి ఒక్కటి ఈ క్వశ్చన్కి అప్లై చేసి నెక్స్ట్ నేను సిఎస్ఆర్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్తా. ఓకే, సో మామూలు ప్రాబబిలిటీ చూసాం, హైయర్ ఆర్డర్ ప్రాబబిలిటీ చూసాం, నెక్స్ట్ వచ్చి ఇర్రెడ్యూసిబిలిటీ. సో మనకి ఇర్రెడ్యూసిబుల్ గా చేయాలంటే మనం ముందు గ్రాఫ్ గీయాలి. సో వాట్ ఈస్ గ్రాఫ్? 0 1 2. సో నా దగ్గర 0 1 2 అనే 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. సో 0 to 0 ప్రాబబిలిటీ is 3/4. Then 0 to 1 is 1/4. Then 1 to 0 is 1/4. 1 into 1 వచ్చే ఛాన్సెస్ 1/2. Then 1 to 2 is 1/4. సో ఈ గ్రాఫ్ గీయడం అంతా మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ చూసాం. సో 2 to 1 is 3/4. Then 2 to 2 is 1/4. 2 to 2 is 1/4. So by observing Markov chain, what we say it is irreducible or reducible. So మనకి irreducible means క్లాస్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్నిటికీ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అదే రెడ్యూసిబుల్ అనుకోండి, ఒక దాని స్ట్రక్ అయిపోతుంది, అక్కడ మూవ్ కాలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 0 స్టేట్ చూసుకుంటున్నా, 0 నుంచి 1 వెళ్ళొచ్చు, 1 నుంచి 2 వెళ్ళొచ్చు, మళ్ళీ 2 to 1, 1 to 0. సో 0 స్టేట్ లాగా అన్ని స్టేట్స్ కూడా అదే విధంగా ఎగ్జిట్ కాదు, మీన్స్ క్లాస్ ఆఫ్ ఐ బిలాంగ్స్ టు స్టేట్ స్పేస్. ఓకే, అదేవిధంగా ఫస్ట్ స్టేట్ చూసుకోమనుకోండి, 1 to 0, 1 to 2, అగైన్ 2 to 1, 2 కూడా. సో ఈ విధంగా పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్. మనకి స్ట్రక్ అనేది ఎక్కడ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ మార్కవ్ చైన్. ఓకే, సో మనకి ఒక మార్కవ్ చైన్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అయింది అనుకోండి, దానికి మనకు ప్రాపర్టీస్ అనేది ఈజీగా చెప్పచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్? సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో irreducible done. Now we go to the periodicity. So how to find periodicity? It is the just GCD of state 1. So D1 equal to, we generally use the notation as a D1 GCD of state 1, state 2. So for example, in state 1 GCD find out చేయాలి. ఓకే, సో స్టేట్ 1 లో మనకి సో 0 ఉంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ 0 తీసుకుందాం. 0 స్టేట్ కి GCD అంటే 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ 0కి వచ్చే పాసిబిలిటీస్. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ 0కి వచ్చే పాసిబిలిటీ 1 ఉందా? అదేవిధంగా 0 to 1, 1 to 2, సో 2. అదేవిధంగా 3 స్టెప్స్లో 0 to 1, 1 to 2, లేదా 0 to 1, 1 again 1, 1 to 0. సో 3 స్టెప్స్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ లూప్ అనేది ఎగ్జిట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ GCD ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనుకోండి 1. సో బై యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్, మనం ఒక స్టేట్ పీరియాడిసిటీ ఏ పీరియాడిక్ వచ్చింది అనుకోండి, రిమైనింగ్ ఈ టోటల్ మార్క్ వచ్చేది అనేది ఏ పీరియాడిక్, ఇట్ ఈస్ ఏ పీరియాడిక్. ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ద స్టార్ట్ కట్. మనకి ఇక్కడ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ నాన్ జీరో అనేది అనుకోండి, ఆ స్టేట్ వచ్చి మనకు ఏ పీరియాడిక్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పీరియాడిసిటీ అయిన తర్వాత అబ్జర్వింగ్ చెక్ చేయాలి. సో అబ్జర్వింగ్ చెక్ చేయాలనుకోండి, అబ్జర్వింగ్ అనేది ఓన్లీ రెడ్యూసిబుల్ మార్క్ వచ్చేనే ఎగ్జిట్ అవుతుంది, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ మనకి అది ఎగ్జిట్ కాదు. సో మనం విల్ సీన్ ప్రాబ్లమ్స్, సిఎస్ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్, మేబీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిట్. సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సియంట్ టు పర్సిస్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, transient, persistent or recurrent. So what is persistent? Fii should be equal to 1. ఇక్కడ మనకి Fii it is less than 1 or it is greater than 1, we can say it is not equal to 1. ఓకే, సో పర్సిస్టెంట్ ఎప్పుడైతే ఉంది, సో ఇక్కడ మనకి Fii క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ప్రతి క్వశ్చన్కి చాలా డిఫికల్ట్. సో ఏదో 2x2, 3x3 క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. బట్ 4x4, 5x5, 6x6 అలా ఇచ్చినప్పుడు మన పర్సిస్టెంట్ బై మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అందుకని మనం గ్రాఫ్ ద్వారా ఈజీగా చెప్పచ్చు పర్సిస్టెంట్ ట్రాన్సియంట్ అని. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద గ్రాఫ్. సి దిస్ ఈజ్ అవర్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఈ గ్రాఫ్లో మనము పర్సిస్టెంట్ ట్రాన్సియంట్ చెప్పాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ మార్కవ్ చైన్. ఇర్రెడ్యూసిబుల్ మనం ఓన్లీ ఒక చైన్, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ మార్కవ్ చైన్ ఆటోమేటిక్గా ఇవనేది ఏది పర్సిస్టెంట్ అవుతాయి, లేదా రికరెంట్. పర్సిస్టెంట్ ఆర్ రికరెంట్ బోత్ ఆర్
సేమ్ వర్డ్. సో మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు చెప్తే అర్థం కాదు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఏం చేస్తామంటే ఈ రెడ్యూసిబుల్ మార్కౌట్ చైన్ చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అది పర్సిస్టెంట్ ట్రాన్సియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకి ఇర్రెడ్యూసిబుల్ మార్కౌట్ చైన్ అనుకోండి, ఇది కంపల్సరీ పర్సిస్టెంట్ అవుతుంది, అందులో నో డౌట్. సో మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, సో అదేవిధంగా నాన్ నల్ పర్సిస్టెంట్ కూడా అవుతాయి, ఇరగాడిక్ కూడా అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇరగాడిక్ అనేది ఇరగాడిక్ మీన్స్ ఏ పీరియాడిక్ ప్లస్ నాన్ నల్. ఓకే, సో అదేవిధంగా మీకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x1 ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x3 అండ్ సో ఆన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x3 ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనకి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x0 కావాలి. x0 కావాలంటే ఏం చేయాలా? 1 ఇంటూ ఇనిషియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చి 1/3, అగైన్ 2 ఇంటూ 1/3 ప్లస్ 3 ఇంటూ 1/3. దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x0. సో అదేవిధంగా x0 స్క్వేర్ కావాలి నాకు, 1 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్. సో వేరియన్స్ ఆఫ్ x0 కావాలి, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x0 స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x0 హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ద వేరియన్స్ ఫార్ములా. అదే మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x1 కావాలనుకోండి, ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఈ x1 కు స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా వస్తుంది? 5v మీన్స్ స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ. అప్పుడు మీకు అగైన్ 1 1 x 3 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. దాని ద్వారా మీకు 5 1 అనే స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, సో డైరెక్ట్గా మనం సిఎస్ఐ క్వశ్చన్లో చూద్దాం. మనకు లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సిఎస్ఐ. See, these are the previous years MCQs from Markov chain related. Okay, see, this is the question. So మన question లో ఏముంది? let x and n greater than or equal to 0 is a Markov chain which is state space 1 2 3 4 is the state space. Then transition matrix is given 1/2 0 0 1/2 0 1 0 0 0 1 0 0 and something is given. Then which of the following are true? So state 2 and state 3 are observing, state 3 is recurrent, then 1 and 5 are recurrent classes, and state 4 is transient. So very simple క్వశ్చన్ ఎలాగైనా ఉండి మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో కనబడతానే ముందు గ్రాఫ్ గీసుకోవాలి. సో గ్రాఫ్ గీసుకుందాం ముందు. సో స్టేట్ 0, స్టేట్ 1, స్టేట్ 2, సో స్టేట్ 3 ఇస్ డన్, స్టేట్ 4, స్టేట్ 5. సో మీకు కన్వీనియంట్ వేలో తీసుకోవచ్చు. అది 1 2 3, సారీ నెంబర్స్ చేంజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం గ్రాఫ్ చూసామనుకోండి, 1 2 3 4, దిస్ ఈస్ 5. సి, సో 1 to 1 ప్రాబబిలిటీ 1/2. సో మనకు ప్రాబబిలిటీ కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ యారో మార్క్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ 1 to 5, 1 to 5. నెక్స్ట్ 2 to 2 అంటే 2 into 2 నెల ఉంది, మళ్ళీ ఎక్కడ కదలలేదు. అగైన్ 3 to 2 విత్ ప్రాబబిలిటీ 1. సో దీస్ 2 ఆర్ డన్. నెక్స్ట్ 4th నుండి అన్నిటికీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 4 to 1 ఉంది, 4 to 2 is there, 4 to 3 is there, 4 to 5 is there, 4 to 4 also there. Okay, next 5 to 1 is there, then 5 to 5. Okay, so by observing what we say, it is reducible. It is reducible Markov chain. Why? Because మనకి ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఆల్ స్టేట్స్ కి పాసిబిలిటీ లేదు. ఇఫ్ యూ టేక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను 2 అనే ఒక మార్క్ వచ్చి 2 అనే స్టేట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, 2 నుండి 1కి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్తాను? నో వే, పాత్ అనేది ఎగ్జిట్ కాదు 2 నుండి 1కి వెళ్ళడానికి. అదేవిధంగా 3 నుండికి వెళ్ళలేము, 4 నుండి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మీరు అగైన్ ఇక్కడ ఒక లాజిక్ గమనించవచ్చు. ఆ లాజిక్ నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? స్టేట్ 2 and 3 ఆర్ అబ్జర్వింగ్. సో వాట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్? సో అబ్జర్వింగ్ అనేది ఓన్లీ మనకు రెడ్యూసిబుల్ మార్కౌట్ చైన్ అని ఎగ్జిట్ అవుతుంది. సో కంపల్సరీ ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వింగ్ స్టేట్స్ అనేది అయితే ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆ ఏ స్టేట్స్ అబ్జర్వింగ్ స్టేట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అబ్జర్వింగ్ స్టేట్ ఫామ్ కావాలంటే మనకు PII ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి. సో ఏ స్టేట్ ఉంది? స్టేట్ 2 ఉందా? ఎస్,
సో స్టేట్ 2 అనేది అబ్జర్వింగ్, బట్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ లో 2 and 3 బోత్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ state 3 is recurrent or persistent, both are same. Remember, recurrent or persistent, both are same. So what is persistent? For example, state 3 నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో స్టేట్ 3లో 3 నుండి అవుట్ అవుతుంది కానీ ఇన్ని లేదు మళ్ళీ. సో 3 నుండి 2కు, నెక్స్ట్ 2 to no possibility, then again 4 to 3 is there, so it is not recurrent. By saying we can say, so 1 and 5 are recurrent classes. 1 and 5, yes, 1 and 5 are recurrent. Why? Because ఇక్కడ 1 5 అనేది these two are closed. సో మనం ఇక్కడ క్లోజ్ సెట్స్ రాసామనుకోండి, 1 5 అనేది క్లోజ్డ్, దెన్ 3 is separate, 2 is separate, 4 is separate. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు 1 5 అనేది both are communicating and there is no outlook. సో ఇక్కడ మనకు 1 5 అనేది రికరెంట్ క్లాసెస్. సో స్టేట్ 4 is transient. By seeing we can say transient or we can, ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు 4 అనేది ట్రాన్సియంట్, 2 అనేది ట్రాన్సియంట్, 3 అనేది స్టాండియంట్. సో ఆప్షన్ సి అండ్ డి ఆర్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఒకే క్వశ్చన్ లో టోటల్ మార్కౌట్ అయిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని వచ్చేసాయి మీరు గమనించినట్టయితే. ఓకే, సో లెట్స్ see one more example from previous year. See, this is the question from 2020, 4.75 marks. Consider a Markov chain, same 5 cross 5 is given. Some pi value is given 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5. Then which of the following statements are correct? So here they mentioned pi is a stationary distribution and n is a stationary distribution, then n equal to pi. The Markov chain is periodic. The Markov chain is irreducible. So let's see first graph. మన గ్రాఫ్ ద్వారా మొత్తం అర్థమవుతుంది. సో we have 5 classes, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 1 by 2, then 1, 2, 3, 1, 2, 5, then 2, 2, 2, 2 to 4. So graph is very important. Next 3 to 1. So 3 to 1. Next 3 to 5. 3 to 5. Next 4 to 2. So 4 to 2. Then 4 to 4. 5 to 1. Then 5 to 3. 5 to 3. See, it is either reducible or irreducible. సో మనం గమనించామనుకోండి, స్టేట్ 2 తీసుకుందాం, స్టేట్ 4 తీసుకుందాం. దీస్ టూ ఆర్ డిఫరెంట్ లూప్స్. స్టేట్ 2 and 4 are one closed set, then 1 3 5 is closed, right? So it is reducible. Again reducible Markov chain. సో రెడ్యూసిబుల్ మార్కవ్ చైన్ లో మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఏవి? అగైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినది డబుల్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్. డబుల్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో డబుల్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్ లో what is the stationary distribution? 1 by n. So how many are there? 5. So this is a stationary distribution. So A is the correct. And again ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు ఈ వర్డ్ యూజ్ అనేది ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు రెడ్యూసిబుల్ లో ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎగ్జిట్ అవుతాయి, అందులో ఇది ఒకటి. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్ అండ్ ఆప్షన్ బి ఇస్ రాంగ్. ఆప్షన్ డి ఆటోమేటిక్ గా రాంగ్ అవుతుంది. బై బికాస్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసిబుల్ మార్కవ్ చైన్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి చెక్ చేస్తాం అనుకోండి, మార్కవ్ చైన్ ఈస్ పీరియాడిక్ అంటున్నారు. సో పీరియాడిక్ చెక్ చేయాలనుకోండి, మనం ఏం చెక్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ ఏ పీరియాడిక్ కాకరంటే మనకు గివెన్ చైన్ ఈస్ పీరియాడిక్, అంటే మోర్ దాన్ 2. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను స్టేట్ 2 4 చెక్ చేస్తున్నా. ఈ స్టేట్ 2 ఈ స్టేట్ 4 అనేది ఏ పీరియాడిక్, అందులో నో డౌట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 3 5
సో 135 గమనించామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీస్ త్రీ ఆర్ సేమ్ లూప్. సో జీసీడీ ఆఫ్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 1 into 2, 2 steps possibility. Again 2 steps possibility. 1, 2, 3, 3 steps possibilities. So it is aperiodic, not. So it is also wrong. Option C is also wrong. So only pi is a stationary distribution. Okay. So let's move to another question. So a finite Markov chain with finite state space. So finite state space ఉంది, number of stationary distributions. మనకు Markov chain finite అనుకోండి, is unique నా. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది Markov chain irreducible, then it is unique. It is reducible means then it is infinitely many. Okay. Just again question is related to the that one stationary distribution. See, you need to find the p23 element in stationary distribution. Okay, so let's find the stationary distribution for this question first. So by observing question, it is not double stochastic, it is single stochastic. So it is any aperiodic is there. So how we can find stationary distribution for this type of questions? Just use the formula. So pi equal to probability matrix into pi. Okay, by using this formula we can find stationary distribution, but we can see any logic is there for finding this. It is sure that it is not double stochastic. Okay, let's use the formula, or we can no, there is అంటే మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా అనేది ఎగ్జిట్ కాదు ఇక్కడ. సో కంపల్సరీ మనం సో ఫస్ట్ మనం ఈ చైన్ చూద్దాం, it is irreducible or reducible, then we can confirm. So 0 to 0 1, then again 0 to 0 0 to 1 to 0 is there, 1 to 1 is there, 1 to 2 is there. Okay, from 2 to 1 is there, 2 to 2, 2 to 3, then from 3 to 2, 3 to 3, 3 to 4, 4 to 4. So it is by observing it is reducible. So reducible Markov chain మనం ఏం ఎగ్జిట్ అవుతుంది, యూనిక్ అనేది ఎగ్జిట్ కాదు ఇక్కడ మనకి స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో మేబీ ఆన్సర్ ఇస్ 0. సో ఇక్కడ బై అబ్జర్వింగ్ వాట్ వి సే ఇట్ ఈస్ reducible Markov chain. నాకు reducible Markov chain infinitely many exit అవుతాయి. సో లెట్స్ yeah, fourth one C, it is correct. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు Markov chain అనేది reducible కాబట్టి ఇక్కడ మనకి infinitely many వస్తాయి, అందులో డౌట్ లేదు. సో ఇట్ ఈస్ 0. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, see this question. ఈ క్వశ్చన్ again we can use the logic here. సో ఇక్కడ మనం again stationary distribution find out చేయాలి, but it is double stochastic. So row sum and column sum it is equal to 1, row column 1. So it is double stochastic process. So ఇక్కడ stationary distribution అనేది 1 by n means 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. అందులో no doubt. So it is wrong by seeing, it is also wrong, it is 1, it is okay. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ 1 to ఎలిమెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, టోటల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇదే 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 cross 3 మ్యాట్రిక్స్ in n steps. So this is our 3 cross 3 matrix. So ఈ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ అవుతుంది 1 to 2 1 కి, అదే విధంగా 1 to power n కు ఈక్వల్ అవుతుంది. సో 1 by it is wrong also. Okay, so this is just logic based question. Again here also we can use logic also. So 1 by 2, 1 by 4, 1 by 3, 1 by 4. So it is not double stochastic, it is not double stochastic. So procedure follow కావాలంటే నెక్స్ట్ చూద్దాం అవి.
So again see seventh question. This 2007 question. There is 5 cross 5 matrix is given. So then find the communication types. So మనకి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, సో మనకు ఏది చేయాలన్నా ముందు గ్రాఫ్ ఉండాలి. సో లెట్స్ ఫార్ములేట్ ద గ్రాఫ్ 1 2 3 4 5. So 1 to 1 1 by 2, then 1 to 4, again 2 to 2, 2 to 5. So by observing we can say that 2 5 some close relationship is there. Next again from third everything 3 to 4, 3 to 2, 3 to 1, 3 to 5, 3 to 3. From 4 to 1, 4 to 4. So these two are alike. Next again 5 to 5, 5 to 2 is there. So by observing what we can say, 1 and 4 are same communicating classes, 2 and 5 are same communication classes, 1 and 4, then 2 and 5. So 4 and 2 is wrong, 3 and 1 is wrong. So 3 is separate, again 3 is separate. Okay, so this type of questions. Okay, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ అగైన్ 4 cross 4 matrix is given. సో ఇక్కడ మనం రికరెంట్ ఏ స్టేట్ రికరెంట్ అయితే చెప్పాలి. సో we all know that if Markov chain is irreducible, then we say that it is persistent class. But ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన చైన్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ చేయాలంటే ముందు మనం గ్రాఫ్ ప్రాబ్లం అంటారు. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ గ్రాఫ్ బేస్ చేసుకున్నట్టు, జీరో స్టేట్, ఫస్ట్ స్టేట్, సెకండ్ స్టేట్, థర్డ్ స్టేట్. సో 0 by 0, then 0 by 2, again 1 by 1. So 2 to 1, 2 to 2. So from 3 to everywhere. So it is by saying it is irreducible. Sorry, reducible. So it is reducible Markov chain. Okay. So మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రికరెంట్ క్లాసెస్. సో రికరెంట్ క్లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రికరెంట్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ వెరీ సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ముందుగానే చెప్పలేదు కదా, ఇప్పుడు చెప్తున్నా చూడండి లాజిక్. ఇఫ్ జీరో స్టేట్ ఈస్ దేర్, సో మనకి జీరో స్టేట్ నుండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ గోయింగ్ ఉంది, కంపల్సరీ ఇన్కమింగ్ కూడా ఉండాలి. సో 0 నుండి నేను ఎక్కడ వెళ్తున్నా, 2 వెళ్తున్నా, 2 నుండి 0కి వస్తున్నా. సో ఇట్ ఈస్ 0 ఈజ్ వాట్ స్టేట్, రికరెంట్ స్టేట్, అందులో నో డౌట్. అగైన్ సీ ద ఫస్ట్ స్టేట్, నేను 1 స్టేట్ అంటే 1లోనే ఉన్నా, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి నో ఇష్యూ. అగైన్ 1 ఈజ్ రికరెంట్. నెక్స్ట్ సి స్టేట్ 2, స్టేట్ 2 నుండి ఎక్కడ వెళ్తున్నా, 2 నుండి 1కి వెళ్తున్నా, 2 నుండి 0కి వెళ్తున్నా, 0 నుండి 2కి వస్తున్నా. సో అగైన్ బై అబ్జర్వింగ్ వాట్ వి సే, 0, 2 are 1 closed, 1 is different, 3 is different. 3 is observing, we can see later. See, next 2 కూడా recurrent అవుతుంది. But see the third, 3 నుండి అన్ని అవుట్ గోయింగ్ ఉన్నది కానీ ఇన్కమింగ్ లేవు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ recurrent, it is transient. So 0 1 2 states are recurrent. This is wrong. Okay, so again same question type related, you can just practice it, it is very easy. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసిబుల్ ఆర్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసిబుల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ఎగ్జిట్ అవుతాయి. సో ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అయింది అనుకోండి, యూజ్ ద ఫార్ములా. ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సింది, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అయితే మ్యాక్సిమం ఇట్ ఈస్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్. సో జస్ట్ యూజ్ ద ఫార్ములా దెన్ ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ పీరియాడిక్ రిలేటెడ్, అగైన్ it is which class, it is irreducible or reducible. So it is double stochastic process. So it is by saying it is correct, 1 by 3. So manaku states find out cheyali. So again formulate the graph. So 1 state, 2 state. So 1 to 2, 1 to 3. So again 2 to 1, 2 to 3, 3 to 1, 3 to 2. So you find the periodicity here. So for example it is irreducible, now no doubt. Okay,
So irreducible is GCD of 1. GCD of state 1 చూడండి 1 to 2 again 2 to 1. So 2 steps 1 to 2 2 to 3 3 to 4 3 to 1. 4 steps 6 steps 8 steps and so on exit. 6 steps 8 steps అయితే సో ఇక్కడ GCD వచ్చి 2 కదా. సో ఆప్షన్ B is the correct. సో it is irreducible కాబట్టి రిమైనింగ్ స్టేట్స్ కూడా సేమ్ పీరియడ్స్ అందులో నోట్ అవుట్. సో అగైన్ it is also related to the stationary distribution coefficient by saying it is irreducible Markov chain. So ఇక్కడ మనం ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి పై ఈక్వల్ టు పై యూజ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే సో దిస్ is higher order probabilities 0 to 3 500. ఓకే 3 స్టెప్స్ అంటే p క్యూబ్ లో p క్యూబ్ ఈక్వల్ టు p11 క్యూబ్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి. ఓకే సో అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. p q if j equal to 0 1 minus q if j equal to m plus 1. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ గమనించండి. Markov chain is irreducible, aperiodic, all power q equal n పాజిటివ్ డిఫరెన్స్. సో కంపల్సరీ మీకు ఇట్ ఈస్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అవుతుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలానే థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ క్లాస్ మనం మాక్సిమం ప్రాబ్లమేటిక్ చూద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాస్లో థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే అవి ఎలా ఏమి అనేది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఈ క్వశ్చన్ కూడా అంతే. థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ మనకి థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటాయి. ఓకే అవి 1 by 1 చెప్తాం, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే maximum we done numerical questions, so next class we did theoretical questions. Okay, thank you.